La parola al onorevole González Pons. Señor presidente, después de escuchar al señor Farage, dejo sobre la mesa el discurso que tenía porque tengo que responderle aunque él se esté marchando. Mi país no puede aceptar lecciones de democracia de quien no considero que sea un demócrata. Y la prueba de que no es un demócrata es que ni siquiera se queda a escuchar lo que tengo que responderle. El señor Farage hace que me alegre del Brexit, porque gracias al Brexit se marchará de esta Cámara la extrema derecha. Lo único bueno que tiene el Brexit es que no tendremos que escuchar jamás al señor Farage. Si le quería hacer un favor a los independentistas, de Cataluña, le ha hecho justo lo contrario, porque estoy convencido que quienes están intentando ilegalmente la independencia de Cataluña, lo último que esperaban era el apoyo de la extrema derecha europea, que al final nos demuestra a todos qué es lo que realmente está sucediendo en Cataluña y a qué se enfrenta realmente el Gobierno de España. Tenían una oportunidad de hablar de Gran Bretaña y del Brexit y la han dejado pasar. Prefieren hablar de España que de Gran Bretaña, porque de su país, aparte de gritar, ustedes no tienen nada que decir. Y les diré, hablando exactamente de Gran Bretaña, que mi grupo parlamentario está preocupado, como el señor Verhofstadt, por Irlanda del Norte. Y muy preocupado por Irlanda del Norte, porque es un problema único que requiere una solución única y que va a exigir lo mejor de nosotros. Señorías, en contra de lo que hoy dice el señor Farage y algunos independentistas en Cataluña, España es una democracia consolidada, un socio leal y un buen amigo de toda la Unión Europea, que necesita la ayuda de todos, y a los únicos que no necesita allí, porque ya no aportan nada, es a la extrema derecha, por más que quieran apuntarse a la fiesta. Muchas gracias. La parola al onorevole Gualtieri. Thank you, President. We are now in a decisive moment of our negotiations. A lot of time has been lost, and we now see a more positive dynamic. At the same time, a number of fundamental issues remain yet to be clarified and problems to be solved. For this reason, it is very important that the message that comes from this Parliament is clearly heard and understood. A positive conclusion of the first phase of the negotiation is possible, but we are not yet there. The Parliament is and will be open and constructive in its assessment, but we are and will be equally firm on our principles. First, of course, a full safeguard of citizens' rights, which is our first priority. The positive principle of direct effect of the agreement must be underpinned by an effective mechanism which allows the Court of Justice to ensure a consistent interpretation of its provision. Second, as we are safeguarding existing rights and not discussing future UK immigration rules, we will not accept to depart from any of the current provisions, in particular about future family members of eligible citizens that should have the same right as the current family member, about the declaratory nature of documents, about the need to avoid any burdensome administrative procedure, and on the possibility to export social benefits. On Ireland, our resolution is extremely clear, and on financial settlement, it is extremely important that the now shared principle, apparently, that all commitments made by the UK during its membership of the Union shall be honoured, this principle is implemented fully and consistently. On the basis of this short, let's say, analysis of the points, it's clear that despite some positive steps forward, a lot of work is still required in order to move to phase 2 of negotiation. So, as we say in the resolution, unless a major breakthrough takes place next week, the European Council should postpone its assessment of sufficient progress. By stating this obvious element, we are not closing a door. We are pointing out to a way forward that is fair for both the EU and the UK. In this respect, we have to be clear on the transition. First, it can be discussed and agreed only after sufficient progress on the withdrawal agreement. Second,
it should be based on the full existing EU regulatory, budgetary, supervision, judiciary and enforcement instruments, and should, of course, fully include the free movement of citizens. Third, while some objective links between withdrawal agreement and transitional phase might be explored, any attempt of buying access to parts of the single market through concession on the financial settlement would be rejected. So we are in the middle of a very difficult journey. There is only one path clearly laid out if we want to get to our final destination. The path is the one indicated by the EU, and we will follow you, Michel, along this way. La parola all'onorevole Nicholson. Thank you very much. Thank you very much indeed, President. For decades, during some very dark times, Europe was a good friend to Northern Ireland without taking any side. I will always remember at the time of the ceasefires in '94, when I went with my other two MEP colleagues from Northern Ireland to meet with Jacques Delors, which brought about the peace programme, and during that time over €2 billion extra funding to Northern Ireland and to the border counties in the Republic. However, in this resolution, to me, it's clear that you're now taking sides in Northern Ireland, Mr Verhofstadt. And let me make it clear to you, Mr Verhofstadt, the peace in Northern Ireland was won by the leader of my party, now Lord Trimble, and the leader of the SDLP, Mr John Hume, who took the brunt, and indeed took at the time when the other party leaders representing on both sides in this House, who are now the lead parties in Northern Ireland, stood on the sidelines and did nothing to help to bring peace in Northern Ireland. And in fact, they have messed it up big time, which doesn't make the situation we have today any easier. Shortly after those ceasefires, can I say, by calling for Northern Ireland to remain in the single market and the customs union with the rest of the United Kingdom, Mr Verhofstadt is essentially calling for an international border to be placed between Northern Ireland and the rest of Great Britain. And let me make it very clear. I will not accept any attempt by anyone in this Parliament to use Brexit as an excuse to break up my country. At its heart, this proposal goes against the Belfast Agreement. The Parliament is mandated to protect and defend. The Belfast Agreement is clear. Northern Ireland is a full part of the United Kingdom, and we entered into the then EEC as one United Kingdom, and we will leave the European Union as one United Kingdom. This is, Mr President, a sad day for me. If the Parliament supports this text, it will be turning us back on decades of good relations with all communities in Northern Ireland. You can no longer, Mr Verhofstadt, be deemed to be neutral after this resolution. That is your mistake. It's a huge mistake. And today, I have heard nothing new. Unless we have a change in the direction this is heading, we are heading for a crash. Thank you. La parola all'onorevole Wikström. Grazie, Presidente. As a chair of the Petitions Committee, it's my responsibility and duty to listen to and respond to the concerns of EU citizens. My committee has received a large number of petitions expressing grave anxiety about citizens' rights in a post-Brexit era. They all have something in common. They are all the result of the insecurity people feel caused that they have been thrown into due to a very unclear withdrawal of the UK from the European Union. Some of them have tens of thousands of signatures
From also the perspective of the Conference of Committee Chairs, let me just express that there is an immense task we are all aware of in front of us for all the committees. I know how important it is that realism and pragmatism is allowed to inform and shape the debate and the negotiations, and we are lucky to have an excellent negotiator in Michel Barnier. In this context, the European Parliament proposal of a transitional period is very much welcomed because it ensures that we have sufficient time to ensure that we have an orderly and civilised divorce at the end of the process, where citizens' rights are secured, both for the EU citizens residing in the UK and vice versa, the UK citizens residing on the continent. And I really look forward to a more dignified debate after this. I pay attention to Mr. Farage, who has now left the room, that he is not willing to discuss Brexit. He wants to discuss anything but Brexit. I think it should have been raised as a point of order, and she should have been made aware by you, Mr. Chair, to actually pay attention to what the subject is for today. Onorevole Spinelli. Grazie Presidente. Con la risoluzione congiunta che sarà messa al voto, questo Parlamento esprimerà un giudizio che approvo. Ancora non è possibile parlare di progressi sufficienti sui diritti dei cittadini e la questione nordirlandese non è risolta. Fin d'ora, tuttavia, mi chiedo quale sarà la sorte degli accordi il giorno in cui li considereremo sufficienti sui cittadini. Come potremo rimetterli al riparo da improvvise regressioni dettate dal principio secondo cui nothing is agreed until everything is agreed. Saremo veramente disposti a chiedere ancora agli europei nel Regno Unito, agli inglesi nell'Unione, di mettere in stand-by il loro futuro in attesa dell'accordo finale? Un'altra domanda concerne la libertà di movimento. Quel che temo è che si profitti del Brexit per ridurre anche da noi tale libertà, soprattutto per i lavori non qualificati. Spero non vi saranno compromessi su questo, che proteggeremo lo status di tutti i cittadini europei senza alcuna condizionalità. Nonostante l'evidente unicità dell'accordo di recesso, è più che mai necessario spezzare il vincolo di dipendenza dell'accordo sui diritti da altri capitoli negoziali. In gioco non è solo una questione di certezza giuridica, ma la garanzia concreta che dovremo dare a favore di milioni di cittadini. Vi ringrazio. La parola all'onorevole Smith. President, thank you. I'm struck as ever by the unity of purpose across the Council and the Member States and indeed across this House amongst the EU27. I commend our coordinator, Michel Barnier, for keeping that unity in check. But where the EU is united against the UK, I assure you the UK is anything but united. I represent Scotland, was in this House. We desire to remain within our family of nations. 48% of the UK population want to remain. The idea that Theresa May leads a united government is a risible proposition, as we see on a daily basis from our own colleagues who are treating her as a Viking longship, that they're going to float out into the North Sea having piled as much nonsense onto it as possible, and then they'll set fire to it. They're fighting amongst themselves like ferrets in a sack, while the UK's national interest, however we define it, is ignored by them utterly. Shame on them. It is not good enough for Europe, it's not good enough for the UK either. And from Scotland, we agree with the tone and content of this resolution. We have seen nowhere near enough progress on citizens' rights, on Ireland, or on the financial settlement. On citizens' rights, I'm receiving emails on a daily basis that would break your heart. People who have made choices about their lives, about their residence, on the basis of rights which they face being taken away. Our first duty in this House is to them. On Ireland, North and South, Scotland's close neighbours and friends, solutions are possible. Solutions could be found. But we need to see a lot more seriousness from the UK government than we have seen to date. The Good Friday Agreement is fragile, it must be respected, and we need to see seriousness from the UK administration. And on the financial settlement,
it says just how far the UK's reputation has been trashed, that the idea the UK will meet its financial obligations is news. Global Britain's first act is to walk away from international financial contributions. It is just not a serious prospect. And I fear for the future unless we see some real seriousness in these discussions. Scotland wants to find solutions, colleagues. We must see more seriousness from the UK in that endeavour. Thank you. Onorevole Batten, mi chiedi che se è una polemica, come non ho dato la parola all'onorevole González Pons, se è una polemica con altri paesi io non tollero questo, perché il dibattito è su Brexit, non è per fare polemica con questo o con quel paese. Per essere chiaro, la Spagna è un paese democratico, il suo re si è battuto contro il colpo di Stato, Felipe González e Suarez hanno costruito una grande democrazia, quindi vi prego di evitare polemiche tra un paese e un altro, perché non è questo il luogo per farlo. Prego. Spain. It's not about Spain, sir. It is disgraceful, I may say it, disgraceful that European politicians should exploit the tragedy of Northern Ireland for their own purposes. That is a disgrace. I think it is a point of order that we are not discussing. Well, if you're la parola all'onorevole Batten. Onorevole, io sono abituato a rispettare tutti i deputati, però pretendo che anche i deputati rispettino la Presidenza. Se le chiedo e le do la parola per intervenire su un punto all'ordine del giorno, lei non lo fa, vuol dire che sta prendendo in giro la Presidenza e questo non lo posso accettare. La parola all'onorevole Batten. Thank you very much. Now we're here to discuss the state of play of the negotiations and what progress has been made. Well, very little, and there are two main reasons for that. One, of course, is that you don't want us to leave. You're going to do everything you possibly can to make it as difficult as possible, to delay it as long as possible, so that either we end up with a very, very bad deal or we reverse the decision of the referendum. The second reason, of course, is Mrs May, who simply doesn't have a clue. She has neither the courage, the will, nor the resolve to actually see these so-called negotiations through. But Mrs May has made some very serious and dangerous concessions already. What has she actually said? 15 months already after the referendum, nothing much has changed. She intends that we should leave the European Union on March 2019. We will leave the Commission, we will leave the Council, we will no longer have members of the European Parliament. We've left, but nothing much very changes. Nothing much at all changes. She said that we are going to incorporate all EU law into UK law, and then she wants another 2 years transition period, which will take us up to 5 years from the referendum, during which case nothing much changes on immigration, the laws don't change, and she has made one very, very, very dangerous concession, which is talking about an EU treaty on security and defence. We will continue to be bound to your military ambitions. We will continue to be bound to your security policy and foreign policy, and to all the police and criminal justice measures like the hated European arrest warrant. She has not got a clue, and what she'll end up with is a withdrawal agreement whereby we leave in name but we do not leave in reality. Now, Mr Barnier, Mr Juncker, I don't understand why you don't actually make it easy for us to leave. Why don't you kick us out as quick as possible? Because then you can get on with your ambitions for full economic, financial, political and military integration. You can create your United States of Europe, make it easy for us to go so that we can get on with pursuing our freedom and independence, prosperity and our future in the world, not in the EU. Do yourself and us a favour, please. Onorevole Wilimski. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Juni 2016 gab es das Referendum in Großbritannien über den Austritt aus der Europäischen Union. Und 52% der Briten haben gesagt, ja, wir wollen die Europäische Union verlassen. 1,5 Jahre Schockstarre, 1,5 Jahre Chaos,
1,5 Jahre Ratlosigkeit. Das, was hier und zwar auf beiden Seiten passiert, ist nicht professionell. Es erinnert mich an einen Kindergarten. Und ich kann nur an Sie appellieren, ja, respektieren Sie diesen demokratischen Volksentscheid und machen Sie hinter den Kulissen keine Tricks. Denn das, was ich vernehme und was auch in den Kulissen zu hören ist, dass längst gearbeitet wird an einem Plan, die Briten doch in der Europäischen Union zu halten. Mit einem zweiten Referendum, mit einem Hinauszögern der Verhandlungen und mit vielen weiteren Tricks, diesen demokratischen Volksentscheid zu sabotieren und zu boykottieren. Ich appelliere an Sie, respektieren Sie die Entscheidung des britischen Volkes, gehen Sie fair und professionell damit um, achten Sie darauf, dass beide Seiten keinerlei Nachteile erhalten, und als Vertreter eines Nettozahlerlandes kann ich nur sagen, achten Sie darauf, dass Länder wie Österreich keinen Euro mehr an Belastungen dadurch zu erfahren haben. Danke sehr. Honorable Wolf. Mr. President, Abraham Lincoln famously once said, "You can fool some of the people all of the time. You can fool all of the people some of the time, but you can never fool all of the people all of the time." Well, the British people are no longer fooled that the EU want to negotiate a fair Brexit agreement or even negotiate at all. From Verhofstadt to Juncker, to Barnier and to Tusk, the message is clear. The EU will delay, damage and deny Brexit. When President Tusk says the UK can't have its cake and eat it, what he actually means is the EU wants its cake, our cake, the morning croissant, afternoon tea, and finishing it with taking a pound of Britain's economic flesh washed down with a glass of subsidised EU Chianti. As Shakespeare said, this England never did, nor never shall, lie at the feet of a proud conqueror. It's clear the EU will not change its tune, so it's time for the UK to walk away and end this charade. Thank you. Honorable Brok. Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, Herr Ratspräsident, Kolleginnen und Kollegen, lieber Michel Barnier! Wenn ich Farage und Co. hier höre, habe ich den Eindruck, wir hätten den Antrag auf Brexit gestellt, nie Sie selbst. Jetzt haben Sie das Problem damit und versuchen zu beschimpfen. Ich glaube, wir sollten das eine sehen, und da schließe ich mich Michel Barnier an. Wir verhandeln inzwischen in einer besseren Atmosphäre als vorher. Es sind Fortschritte erreicht worden. Nicht genügend Fortschritte, aber Fortschritte erreicht worden, und das soll man weitermachen. Das ist das Normalste in Verhandlungen. Und wir sollten feststellen, dass in einer solchen Atmosphäre wir Schaden begrenzen wollen. Der Eindruck von Farage und anderen ist, sie wollen den Schaden. Sie wollen den Schaden provozieren und nicht nüchterne Verhandlungen zur Schadensbegrenzung. Und dafür müssen sie natürlich die Bedingungen entsprechend erfüllen mit den 3 Fragen: Bürgerrechten, die Fragen mit der Finanzierung und die Fragen mit Irland. Auch müssen wir sagen, dass wir keine Verhandlungsstrategie akzeptieren können, die sagen, die finanziellen Verpflichtungen sollen verschoben werden für den Zeitpunkt, wenn wir die zukünftigen Beziehungen verhandeln, um das als Verhandlungschip einzusetzen für die Verhandlungen dann. Die vernünftigen Beziehungen zu organisieren, ist im gemeinsamen Interesse. Da braucht man nicht Geld, um sich gegenseitig zu erpressen. Und deswegen möchte ich Michel Barnier, Jean-Claude Juncker, die Kommission auffordern, die bisherige Verhandlungsstrategie beizubehalten. Die Verhandlungsstrategie ist richtig. Wir brauchen ein Scheidungsagreement, das all das beinhaltet, was da hineingehört. Wenn das geschaffen ist, kann man eine Übergangsregelung machen für eine gewisse Zeit, um Zeit zu gewinnen für einen Freihandelsvertrag oder was auch immer. Aber wir wissen bis heute nicht, was Großbritannien wirklich will. Ich habe den Eindruck, sie schreiben Papiere, in denen sie einen Antrag auf die Mitgliedschaft im Binnenmarkt stellen wollen, aber nicht die Belastung dafür tragen wollen. Und das scheint mir doch eines der Punkte zu sein. Hier erbitten wir Klarheit. Und ich meine, dass aber der Wille vorhanden ist, die Atmosphäre vorhanden ist, zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Und dieses sollten wir uns nicht durch diese Propagandareden kaputt machen. Die große Mehrheit dieses Hauses will eine konstruktive Lösung mit Großbritannien für zukünftige Beziehungen. Und daran sollten wir arbeiten. Herzlichen Dank. Honorable Corbett. It's increasingly obvious to all that the negotiations are not proceeding as fast as they should and have no chance or little chance of reaching
the stage of being able to move on to the second phase. It's also growing increasingly obvious to everyone where the blame lies for this. The chaos, the confusion and the divisions within the British government. A government which is now a minority government, having lost an election on a platform of going for a particular form of Brexit that the public did not support. Mr Barnier will recall the very first meeting of the negotiations. 1 year after the referendum, the British government did not put a single position paper on the table at that meeting. And here we are, 6 months after triggering Article 50, we have no agreement on the issues in the first phase of those negotiations, despite David Davis, rightly or wrongly, accepting the sequencing that was proposed for those negotiations. This is just not good enough. Now, the motion for resolution before Parliament hopes that progress can still be achieved by the next meeting of the European Council, only 2 weeks away. There is indeed another negotiating round. I suppose this hope is based on the fact that maybe after the Conservative Party conference has finished this week, there may be some movement in the Conservative government. I would say, don't count on it. Mrs May's Florence speech was not so much to improve and clarify her positioning for the negotiations with the 27, it was to improve her negotiating position within the British Conservative Party, and it has clearly failed even to do that. They are still at loggerheads, they are still divided, and sometimes I wonder whether they don't even want to move on to the second phase of the negotiations because they do not yet know what kind of relationship they want to secure for the future. They're still too split, they are still at loggerheads, and there is still no clarity on that from the British government. Thank you very much. Onorevole Henkel. Thank you. Well, I would like to make it very clear from the beginning. I was against Brexit. And Mr. González Pons made the point that after Brexit, people like Farage are leaving this parliament. Well, I would like to remind you, not only him, but all British people are leaving this parliament. And these are the last advocates in this parliament who are in favor of competitiveness, of decentralisation, and of self-responsibility of a country for its debts. But it was, and let's not forget it, it was the Junckers, it was the Broks, it was the Verhofstadts in this parliament who carry a lot of responsibility for the Brexit in the first place. It was their mantra for more Europe, more centralisation, more socialisation, which led to the referendum in the first place. And it was their inflexibility on the immigration issue which gave the arguments for the Johnsons and the Farages to swing the results towards Brexit. To minimise the damage, we now need to do 3 things. First of all, Mr. Verhofstadt, people like you should stop this arrogance vis-à-vis the British voters. Secondly, Mr. Barnier, you should stop giving the impression that you want to punish the British for their decision. And here's a message to London. They should really get their act together and come up with a stable and unified government to face this Commission in this critical phase. La parola all'onorevole Berder. Sorry. So, Mrs May's never felt at home in the EU. Well, she's not talking for me, nor the millions who voted to stay in and still want to stay in. We have millions of EU citizens who need clarity now with a standalone agreement, whatever the negotiations deal. But what Mrs May really meant is that the Brexiteers in her own party haven't bothered to find out the benefits of the EU. They stay at home and think that the British Empire still owes them a living. Mrs May is surrounded by Brexiteers. They're in control and she is too weak to deal with them. Brexiteers constantly blame Brussels for their own failings. They said, in the EU we can't control our borders. Well, that's nonsense. We can manage EU migration. We just haven't adopted the laws to do it. They say they have a plan for Ireland, but so far nothing.
They said the EU stops us making trade deals, but we've over 50 international trade deals now. So where is the vision for Brexit? May's Florence speech has left more waffle, fudge and half-eaten cake on the table than is good for anyone's cholesterol. Prime Minister, get a grip, or pack your bags and leave now. We can exit from Brexit, so allow those of us who do feel European to sort this mess out democratically. Thank you, Mr. President. Onorevole Scholz. Danke, Herr Präsident. Ein CEO von Rolls-Royce in Ludwigsfelde, Deutschland, unweit von Berlin, sagte mir auf meine Frage zu seinen Sichten, Fragen und Problemen mit den Brexit-Verhandlungen, er habe nur eine Sorge, ein wichtiges Anliegen: gewährleistet die Arbeitnehmerfreizügigkeit durch die Verhandlungen. Es geht also auch in der globalen Wertschöpfungskette, der internationalen Produktion, in Absatz, Forschung und Entwicklung eines der britischen Weltkonzerne insbesondere um die Absicherung der erworbenen Rechte und die eindeutige, garantierte rechtliche Absicherung dieser für die Zukunft. Und deshalb auch an die Kommission und den Rat gewandt: Seien Sie doch konkret. Wo sind die konkreten Probleme? Wo fallen die Interessen auseinander? Sagen Sie, was soll in den 2 Jahren Übergangsphase passieren und was bereits vorher? Als wären Sie nicht mehr Mitglieder der Europäischen Union, reisen Delegationen von der Insel durch die Welt, auch in der letzten Woche beim WTO Public Forum, und versuchen, Freihandelsverhandlungen bereits vorzubereiten. Die Rechtslage des Verhandlungsverbots wird schlicht ignoriert. Jedem, der will, wird radikaler Freihandel angeboten. Das wirft Europa zurück. Schreiten Sie deshalb ein. Denn unser künftiges Vertragswerk mit dem Vereinigten Königreich muss konstruktiv sein und unseren gesamten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen im Rahmen einer Welt globaler Wertschöpfungskette einen Dienst erweisen und sie adressieren. Danke. Thank you, Chair. As we debate the Brexit negotiations here in Strasbourg, back in Manchester, Foreign Secretary Boris Johnson is preparing to deliver his speech to his party conference. He encapsulates the disaster that Brexit is for my country. He was complicit in the biggest lie in the history of British politics, and with his Tory cronies has used Brexit as a power grab for himself. In her Florence speech, Theresa May said that the United Kingdom has never felt totally at home in the European Union. Personally, I have never felt less at home in the UK since the vote to leave the EU. Such a sentiment is echoed by many people, by the majority of young people who still consider themselves European, by people living in our diverse and multicultural cities, and of course by those European citizens who have chosen, for reasons of love, work or study, to make the UK their home. If Brexit is a divorce, then we are the children of the divorce, and the process is a painful and troubling one. Honourable Flynn. Thank you. The Commission's attitude to the wishes of the British people to leave the EU has been a disgrace. You would apparently rather harm other European nations by placing trade in peril than meet your own obligations to be constructive. If you were truly confident about what the EU has to offer, you would be content to let go an unwilling participant in the process of ever closer union. But instead you wish to punish us to discourage the others: Poles and Hungarians dismayed by migration bullying, Greeks and Italians disgusted by the consequences of monetary union. Britain is holding out the hand of friendship, confident of its place in the world, connected to a Commonwealth and to an Anglosphere, as well as to European neighbours. You, by contrast, are the hollow men, afraid that our success will show up your failings. We will not be intimidated. We will not be deterred. Once again, we will set an example to Europe. We are going to show that being free, democratic and truly global can see a great future for our country. Domnule președinte, stimați colegi, Brexitul a creat un fenomen de dependență. Nu există sesiune plenară fără o doză de dezbatere despre această chestiune.
Încerc să ies din logica grupurilor politice și să intru într-o logică normală. Prin activarea articolului 50, politicul a vorbit deja. Acum să lăsăm echipele de negociatori să-și facă treaba. Dacă noi, Parlamentul, ne amestecăm în negocierile tehnice, Brexitul se va produce la calendele grecești. Ori interesul ambelor părți este ca despărțirea să se producă rapid și lin, fără să lăsăm schelete în dulap. Pe de altă parte, subliniez că Brexitul produce un precedent nu numai prin ieșirea din Uniune, ci și prin faptul că, la un moment dat, orice stat poate să dorească acest lucru. De asemenea, orice stat care a ieșit, după un anumit timp, poate dori să se reintroducă. Europa nu poate urma Statele Unite. Avem nevoie de un alt model, mai modern și mai dinamic. Uniunea Europeană va supraviețui și se va dezvolta numai dacă va înțelege că între central și local trebuie să existe un echilibru dinamic. Ori este clar că acum viteza cu care au loc schimbările depășește viteza procedurilor noastre, care sunt centralizate, greoaie și ineficiente. Onorevole James. Morning, everybody. Well, it's certainly Bash Up the Brits Day, isn't it? And can I give the Parliament here a gold medal for political bullying? Because that's quite frankly what we've heard so far. A number of people have referred to the lack of clarity of documents coming from the United Kingdom. Can I remind everybody that there was an agreement between both parties to keep those details confidential? And it's taken individuals in this Parliament to divulge and criticise the United Kingdom because we have not been forthcoming. Well, I've got more faith in my politicians that abide by confidentiality agreements than I have by a number of the individuals in the Parliament this morning. Now, one of my political colleagues back in the United Kingdom during the referendum campaign made a very, very strong statement, which is the United Kingdom should not be a star on somebody else's flag. It quite clearly appears to be that this Parliament wants to erase the United Kingdom from the flag, but it wants to keep everything that the United Kingdom contributes, be it money, be it defence forces, be it knowledge, whatever it might be. Well, if you want that, go back to the negotiating rules. Go back and understand what negotiation actually means. It means giving a bit to get something back in return. You have not given one iota. It's all very well holding 27 member states together in terms of unity, but quite frankly, what we're seeing now is a facade and theatre from the Parliament in terms of the negotiations. They are not serious, and the sooner this country, the United Kingdom, leaves, the better. Thank you. Onorevole James, per sua informazione, le stelle sulla bandiera dell'Unione Europea non rappresentano gli Stati membri. Onorevole Hübner. Thank you, President. I speak as the chair of the AFCO committee, which in a year from now will be working hopefully on the consent procedure of this House. Michel Barnier said in his introductory remarks that 15 days and one negotiation round separates us from an important meeting of the European Council that will debate and decide. That meeting will be a chance for the European leaders to take stock of the results so far and decide whether to expand the negotiating mandate, allowing for parallel discussions on the future agreement and the transition. But maintaining the new dynamics of the negotiation process depends heavily on whether the Prime Minister's speech in Florence will get translated into new negotiation positions and concrete proposals as soon as possible. Accelerated rhythm of meetings has to go hand in hand with progress on content. And on content, 4 points. We need reassurance on how direct effect will work in practice. We need reassurance that bureaucratic burdens will be avoided. We need also to avoid the risks of incoherence and distortions in interpretation of the withdrawal agreement. And we need to see the respect of the fact that the situation of Northern Ireland is unique and deserves to be treated in a unique way. We all want to reach that deep and special partnership that Mrs. May has called for and which is of interest for all European citizens. But lack of progress now would delay the whole process of negotiations. That is why reaching confidence now and shared understanding on the essential issues of the first phase is of such importance. Thank you.
La parola all'onorevole Bresso. Grazie. Di nuovo grazie Presidente. Anzitutto voglio dire che apprezzo la chiara indicazione del Presidente Juncker che l'Unione Europea deve andare avanti con il dibattito e le concrete proposte e iniziative per il futuro dell'Unione Europea. E voglio dire ai colleghi inglesi non è vero che vogliamo trattenervi, vogliamo semplicemente che ogni tanto, oltre ad ascoltare voi stessi, ascoltiate anche gli altri, perché qui praticamente non avete fatto che ascoltarvi. Credo che il nostro negoziatore sia stato chiaro e apprezzo il lavoro che sta facendo. Vorrei focalizzare il mio intervento su due punti. Anzitutto la questione dei diritti dei cittadini europei e britannici, compresi quelli dei figli nati dopo la Brexit o di eventuali nuovi matrimoni. È l'accordo che, anche se farà parte di quello generale di ritiro, come è ovvio, prima saremo in grado di spiegarlo a questi cittadini e meglio sarà, sono in attesa di capire meglio. Il secondo punto è quello degli accordi che devono certamente essere rispettati per l'Irlanda del Good Friday Agreement. Dobbiamo garantire la libertà dei cittadini irlandesi, ma dobbiamo anche garantire l'integrità del mercato unico e in questo momento appare evidente che si tratta di due esigenze che sono contraddittorie, che a noi sembrano conciliabili solo se tutto il Regno Unito, almeno l'Irlanda del Nord, restano nell'unione doganale e nel mercato unico. Se esistono proposte diverse, tocca al premier britannico darne la dimostrazione facendo proposte concrete. Su questi temi ci deve essere un accordo chiaro e preciso. Concludo dicendo che il periodo di transizione non può voler dire posticipare la soluzione dei problemi. Grazie. Onorevole Krasnodębski. Micro. Dziękuję, panie przewodniczący. Przemówienie pani premier May we Florencji obudziło nadzieję, że negocjacje wreszcie przyspieszą, a tego oczekują obywatele Unii. Propozycję okresu przejściowego oraz deklarację, że rząd brytyjski będzie nadal wnosił swój wkład do wspólnego budżetu na lata 2014–2020 należy ocenić pozytywnie. Wydaje się, że także kwestia ochrony praw obywateli Unii mieszkających w Wielkiej Brytanii znajdzie odpowiednie rozwiązanie. Teraz Unia powinna zrobić krok naprzód. Być może pan przewodniczący Juncker powinien wygłosić podobne przemówienie jak pani premier. Zresztą my w Polsce ostatnio martwimy się bardziej o prawa naszych pracowników we Francji niż prawa Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii. W ogóle paradoks tych negocjacji polega na tym, że rozmowa z Brytyjczykami o wolnym rynku i przepływie osób i ich praw toczy się w sytuacji, gdy w ramach Unii pod hasłem walki z dumpingiem socjalnym coraz wyraźniejsze staje się dążenie do protekcjonizmu wewnątrz Unii Europejskiej. Denne uge var der besøg fra København til London. Den danske erhvervs- og økonomiminister var afsted sammen med den danske nationalbankdirektør og med ham 20 CEOs for de største danske finanshuse og pensionskasser. Hvad skulle de så i London? Ja, de skulle være med i kampen om at tiltrække nogle af de 30.000 finansarbejdspladser, som i øjeblikket er på vej ud af London andre steder hen i Europa. Så for hele Europa, fra Tyskland, Frankrig, Holland, Sverige, alle andre steder, der er finansbosser nu i London for at finde ud af, hvordan de skal tiltrække alle de her mennesker. Det lader til, at man har fundet ud af nogle steder i Storbritannien, at det er den gale kurs, man er på, og man er ved at betale konsekvensen af det, der foregår. I det halvandet år, der er gået siden Brexit, ja, der er jeg rystet over den forudsigelighed, hvormed man bevæger sig ud i sumpen fra britisk side. Jeg mangler stadig at høre, hvad den britiske regering vil stille op med de 759 aftaler med 168 lande uden for EU, som skal genforhandles. Hvordan i alverden har man forestillet sig, at det skulle foregå, og hvornår? Hvad regner man med, at der skal ske? Alle vi, der elsker Storbritannien og som følger godt med, ja, vi kan undre os over, at der er så meget kaos, at man ikke snart finder ud af, hvad man skal stille op. Jeg håber på, at der snart indsniger sig en eller anden form for realisme i de her Brexit-forhandlinger. Jeg håber, at Storbritannien finder ud af det, sådan at man kan komme i gang med noget realistisk, og på den måde også få de forhandlinger i gang om fremtiden, som er så virkelig nødvendigt for, at britisk erhvervsliv og det britiske samfund ikke skal være der sammen. Tak.
O respeito pela decisão soberana e legítima do povo britânico de sair da União Europeia não é compatível com chantagens, ameaças ou punições. Os impasses e bloqueios nas negociações, resultantes de contradições do grande capital britânico e europeu, não são alheios a uma agenda que visa perverter, contornar e, eventualmente, reverter a decisão do povo britânico. O caráter neoliberal das forças em presença, a natureza de classe do poder em ambos os lados das negociações, fica patente na intenção anunciada de manter e aprofundar políticas comuns, nomeadamente na vertente securitária, militarista e de resposta à crise dos refugiados. Neste quadro, é imprescindível afirmar a exigência de que os direitos dos imigrantes sejam assegurados nas negociações, incluindo os imigrantes portugueses no Reino Unido, os seus direitos laborais e outros direitos sociais, como o de residência, a igualdade de tratamento, ao acesso aos serviços públicos, à exportabilidade das prestações de segurança social, ao reagrupamento familiar ou ao reconhecimento mútuo de diplomas académicos e de qualificações profissionais. La parola onorevole Jean Lambert. Well, thank you, President. And I have to say that at some points this morning, this debate has taken me back to my teaching days, where you used to get the occasional pupil that would behave so badly they wanted to be thrown out of your lesson because they felt that that way they were going to have an easy time and not have to do any work. I see some have bunked off early today. So let's say here that this is a serious setup. It's a serious negotiation, and where we do want an ongoing relationship. Some of us would like the same one, but that isn't on the table. So we have to ask whether walking away actually makes this a serious relationship. And no, it doesn't. Aiming and continuing to say that no deal is better than a bad deal or no deal is okay is not a serious outcome. And does all of that show to other countries that you want to be a trusted partner in future negotiations? No, it doesn't. And let's also be clear that paying what you promised to pay is not a punishment. It's also about keeping your word. Thank you. Onorevole Annemans. Voorzitter, collega's, ik zou onze Britse vrienden willen waarschuwen voor wat er nu bezig is. Ze mogen niet onderschatten welke tegenstander ze tegenover zich hebben. Dat is een Europese elite die uit is op revenge, op weerwraak, op een soort van strafexpeditie, in ieder geval een strategie die tijd wint en die zorgt dat een Remain-strategie wind onder de vleugels kan krijgen. Dat is wat er bezig is. En dat is de reden waarom op dit ogenblik langzaam maar zeker deze hele procedure in een soort van chaos wordt omgebouwd. En de parlementaire procedure, die wat mij betreft eigenlijk hier niks mee te maken zou mogen hebben, want het zou gewoon een afhandeling tussen twee executieve niveaus moeten zijn, die parlementaire procedure maakt daar deel van uit. Ik ken Verhofstadt 35 jaar. Hij is de geknipte man om van die Brexit-procedure een chaos te maken met allerlei nevenpaadjes als afdreigen van de burgers, het praten over geld en het praten over Noord-Ierland. Laat dat niet gebeuren. Zorg dat je een goed plan B hebt, zeg ik aan onze Britse vrienden. Een goed plan B voor de onafhankelijkheid van uw land. Dank u wel. Elnök úr, köszönöm a szót. A Brexit tárgyalások során az Európai Unió elsődleges feladata a 27 tagállam érdekeinek képviselete. Mindenekelőtt az Egyesült Királyságban élő állampolgárok jogainak biztosítása a kölcsönösség alapján, valamint előnyös szabadkereskedelmi megállapodás megkötése. A cél a rendezett megállapodással történő távozás. Ehhez azonban figyelembe kell vennünk az Egyesült Királyság méltányos érdekeit. Méltányosak vagyunk-e akkor, amikor elvárjuk, hogy a kilépés után is elfogadják az Európai Unió Bíróságának joghatóságát? Vajon méltányosak vagyunk-e akkor, amikor meg akarjuk tiltani minden előzetes kereskedelmi tárgyalás folytatását harmadik országokkal? Mindezzel én az EU 27-ek érdekeit képviselem, ugyanis ha mi büntetni akarjuk a kilépésért
a briteket azért, mert egyesek álmát szertefoszlatta az Európai Egyesült Államokról, akkor veszélyes útra tévedünk, mert nem lesz szervezett kilépés, nem lesz megállapodás, ennek pedig mindkét oldal vesztese lesz. Köszönöm szépen. Mr. President. This resolution merely states the obvious, that not sufficient progress has been made on the three key issues before us. But I want to accentuate the positive. And I think Michel Barnier, Mr Verhofstadt and others have said that there is welcome developments in the British Prime Minister's speech. Let me be very clear. On citizens' rights, I think we can make progress because we have to. We cannot let people down. And some of the banter in this debate will frighten citizens who are listening to it. So on that issue, let us make progress. On the issue of the financial settlement, I think there is a solution there, that the UK will meet and honour its commitments. They are an honourable nation, and I believe they will do that. But let me be very frank. I'm the first member of the European Parliament to speak from the Republic of Ireland. I listened with great respect to my colleagues from Northern Ireland who spoke here. Nobody owns the peace process, but let us salute those who lost their lives for the peace process, those politicians and civil society on all sides who won peace, so that my children do not see the violence of the past, and this Parliament, and nobody wants to see that. But just, if I may, President, make this observation. We want things to remain the same on the island of Ireland as they are today after Brexit. And that's why I say that we do need the United Kingdom to stay in the single market and the customs union. If that is not to be, then please tell me what will replace that. I want a solution. I am afraid I hear nothing from the UK side that will leave things as they are today. But we, with open arms, will welcome a proposal. And I think Michel Barnier wants that too. And in the negotiations, we will have to make progress on this issue. I cannot go back home to my constituents in Donegal, in Cavan, in Monaghan, in Louth, in Meath, in all of that constituency, and say that we are going to return to the borders of the past. I will not let that happen. Thank you. Interesse, dass die Brexit-Verhandlungen mit Konsequenz und Realitätssinn abgeschlossen werden. Viel zu lange ist eigentlich nichts substanziell weitergegangen, und das liegt vor allem an der britischen Seite. Jetzt scheint etwas Bewegung in die Sache zu kommen. Gut so. Die Menschen haben es satt, nur Reden zu hören. Ergebnisse sind notwendig, und bei aller Bereitschaft, Kompromisse zu machen, dürfen diese Kompromisse aber nicht zulasten von gewissen Problembereichen gehen. Da sind zwei Eckpunkte zu nennen. Das ist einmal Irland. Wir brauchen keine neuen Grenzen und kein Wiederaufleben der alten Konflikte. Vor allem aber geht es um die Millionen Unionsbürger im Vereinigten Königreich und Briten in der EU. Hier geht es um Menschen, die ihre Lebensplanung auf ganz anderen Grundlagen gemacht haben und die jetzt deswegen nicht benachteiligt oder gar diskriminiert werden dürfen. Darauf müssen wir uns vor allem konzentrieren. Voorzitter. Beste collega's, ik denk het is heel belangrijk dat we vooruitgaan met de Brexit-onderhandelingen. Onduidelijkheid creëert onzekerheid en dat is voor niemand goed. Niet voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook niet voor Europa. Het is inderdaad belangrijk om duidelijkheid te hebben over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk, over de financiële verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk, over de grens tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland. Maar het is nog veel belangrijker om op het einde van de rit een goede Brexit-deal te hebben. En daarom een warme oproep om de twee fasen niet ten alle tijde op een kunstmatige wijze gescheiden te willen houden. Op het einde van de rit gaan we één deal op tafel hebben liggen en die zal ook niet uit twee delen bestaan. Dank u wel. Onorevole Harkin. Thank you. Research has shown that in the event of a hard Brexit, the UK would lose 500,000 jobs, while the EU would lose 1.2 million. Crucially, they say that these losses will not be evenly distributed, with Ireland being worst hit
suffering a relatively greater loss in both jobs and GDP than even the UK itself. This must be factored into any final outcome of the negotiations. Largely, today's debate was positive, and just like the negotiations, it must be about establishing a cooperative future, not about settling old scores or, heaven forbid, opening new wounds. Today's resolution offers hope in the context of Northern Ireland, where it speaks of Northern Ireland staying in some form in the internal market and customs union. I believe the majority of people in Northern Ireland who voted to remain would support today's proposal, and it would fit in with Theresa May's proposal to exclude any physical infrastructure at the border. Those who represent Northern Ireland must be clear. Do they want a hardening of the border? Will they accept a harder border? Or do they support a unique solution for Northern Ireland that will avoid a hardening of the border, that will maintain the common travel area, and that will uphold the Good Friday Agreement? Thank you. 1 minute, Madam Konečná. Vážené kolegyně, vážení kolegové, od samého začátku jsme věděli, že jednání o odchodu Velké Británie z Evropské unie nebudou vůbec jednoduchá. Hlavním problémem však je, že Evropská unie nemá na druhé straně jednacího stolu rovnocenného partnera. Britská vláda se utápí ve vnitřních konfliktech a situace na britské politické scéně je velmi nepřehledná. Premiérka May žádá po EU kreativní řešení, ale nepřináší nic na jednací stůl. Boris Johnson znovu opakuje lži o bájných 350 milionech a občané Evropské unie v Británii a Britové v Evropské unii se stále utápí v nejistotě, jak to bude po Brexitu s jejich právy. Občané jsou zase jednou nuceni sledovat mocenské a stranické hry, které mohou mít zásadní dopady na jejich životy a budoucnost. Souhlasím, že je nutné se dohodnout, ale už je opravdu nejvyšší čas pro toto udělat. Občané nesmí být rukojmí a my nesmíme dopustit, aby se tak stalo. Děkuji vám. Thank you. Madam Reinteke, 1 minute, please. Thank you very much, Madam Chair. Dear colleagues, dear Mr. Barnier, as a politician, I understand that political negotiations take time, that legal studies need to be conducted, that there are political games being played, and maybe I even understand that this side of this parliament wants to, make a circus out of this. But as a citizen, I must admit that I'm still completely lost on what the British government actually wants out of these negotiations. And I think that this is deeply worrying. And this is why I have 2 points to Theresa May, and I think she can clarify this tomorrow in her speech at the party congress. Finally, Madam Prime Minister, let us know, and the millions of citizens that are waiting for this, what the British government actually wants out of these negotiations. And secondly, and I think this is also an important signal to send here from this European Parliament, never forget that there is still a way out of this mess. The strength of a leader is not demonstrated by stubbornness, but by insight. You can still turn this around, Madam May. It is high time to do so. Thank you very much, colleagues. Thank you. Madam Zelstra, 1 minute, please. Mr. Zelstra. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het siert meneer Juncker niet dat hij nou net weggelopen is bij het debat, maar oké. Voorzitter, ik ben vorige week in Engeland geweest en de EU heeft zich daar zo onmogelijk gemaakt dat niemand nog sympathie voelt voor Brussel. Premier May doet een keurig voorstel voor een permanente verblijfsvergunning voor iedereen die zich nu daar legaal bevindt. En de EU wijst dat direct af. Ze stelt dat een redelijk bedrag betaald kan worden. En de EU wil meer, meer, meer. En iedere vorm van onderhandeling over een toekomstig vrijhandelsverdrag wordt afgewezen totdat Londen zich onderwerpt aan deze afpersing. Voorzitter, waar is onze eeuwige dankbaarheid voor het land dat de Duitse spijkerlaars heeft verslagen? Brussel wil het de Britse burgers inpeperen dat ze iedereen hier diep heeft beledigd door te stemmen voor het verlaten van de EU, alsof dat hoogverraad is. Brussel vindt het oké om een Brits referendum te frustreren. Morgen gaan we horen waarom Brussel het ook oké vindt om Catalaanse stemmers in elkaar te knuppelen. Voorzitter, het totale morele failliet van de EU kan deze week niet duidelijker zijn. Dank u wel.
Mr. McAllister, 1.5 minutes. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als jemand, der neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, bedauere ich nach wie vor unendlich die Entwicklungen seit dem Mai 2016. Ich halte Brexit für einen historischen Fehler mit schwerwiegenden Konsequenzen für das Vereinigte Königreich. An Brexit ist nichts, aber auch gar nichts gut. Aber der britische Weg, so irrational er auch erscheinen mag, ist natürlich zu akzeptieren. Und deshalb sollten wir nun, und dafür machen wir uns als Parlament heute einmal mehr stark, eine ordentliche und vernünftige Trennung anstreben und anschließend eine wegweisende Vereinbarung über unsere künftigen Beziehungen anstreben. Viele Vorredner haben bereits darauf hingewiesen, ausreichender Fortschritt mit Blick auf die Scheidungsbedingungen ist bislang nicht festgestellt worden. Hier muss die britische Seite konkret liefern. Und auch wenn mancher Fortschritt erzielt worden ist durch die Rede in Florenz, bleibt Frau Mays Aufgabe, morgen auf dem Parteitag der britischen Konservativen etwas mehr Klarheit zu schaffen. Und dann müssen wir sehen, was in der nächsten Verhandlungsrunde beginnt. Ansonsten wird das im Oktober nichts werden, wie bereits mehrfach angesprochen wurde. Es liegt aber auch in unserem eigenen Interesse, dass wir die künftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich vernünftig organisieren und dass wir eine intensive wirtschaftliche und politische Partnerschaft nach wie vor pflegen werden. Ich möchte abschließend ausdrücklich einen Dank an Michel Barnier und seinem gesamten Team sagen. Ich glaube, viele von uns hier in diesem Hause haben das Gefühl, dass unsere europäischen Anliegen bei Ihnen, lieber Michel Barnier, in besten Händen sind. Vielen Dank. Mrs. Sippel, 1.5 minutes. Thank you. Nach der Trennung der Beatles schrieb Paul McCartney den Song Too Many People. Und ich zitiere: That was your first mistake. You took your lucky break and you broke it in two. Das passt zum Brexit. Die britische Regierung scheint es langsam zu begreifen, ihr Referendum war ihr first mistake. Und die Euphorie der Brexit-Anhänger, endlich lucky break, ist längst verflogen. You broke it in two, Konsequenzen folgen. Die Unteilbarkeit von Binnenmarkt und Zollunion, bestehende finanzielle Verpflichtungen, volle Anerkennung des EuGH sind nicht verhandelbar. Es fehlt nach wie vor eine Garantie für Reziprozität, für Gleichheit und Nichtdiskriminierung der Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und von Briten in der EU. Und dies auch für die Kinder, die nach dem Brexit geboren werden, denn es darf keine Familienmitglieder erster und zweiter Klasse geben. Frau May, Sie könnten sich verzocken. Auch dazu ein Beatles-Song, We Can Work It Out, vor der Trennung geschrieben. Think of what you are saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. And think what I am saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. Es ist Ihre Entscheidung. Thank you. 1 minute, Mr. Van Dalen. Voorzitter, collega Verhofstadt heeft met anderen een resolutie over de Brexit opgesteld. En aan het begin van die tekst worden mooie woorden gezegd over de gezamenlijkheid van de EU en het Verenigd Koninkrijk. Bijvoorbeeld dat EU-burgers ook Britse burgers zijn en het Europees Parlement vertegenwoordigt ook de Britse burgers. Vervolgens echter legt de tekst alle verantwoordelijkheid geheel eenzijdig bij de Britten. Zij moeten de rechten van de burgers volledig garanderen. De Britten dragen volledige verantwoordelijkheid voor de relatie Noord-Ierland-Ierland. En de Britten moeten de betalingen eerst volledig regelen. Gebeurt dat niet, dan worden de onderhandelingen opgeschort. Geen woord dus over andere wederzijds gemeenschappelijke belangrijke onderwerpen zoals handel en visserij. Slechts eenzijdige Brusselse eisen. En die kunnen maar één doel hebben, voorzitter. Never nooit moeten de burgers van welke lidstaat dan ook het in de kop krijgen en er zelfs maar aan denken om uit de EU te willen stappen. Verhofstadt en de zijnen willen een vechtscheiding. Dat levert aan beide kanten slechts verliezers op. Mr. Flanagan.
Ireland needs these negotiations to work out more than any other country. Diplomacy is a bit like dating. If you want it to succeed, you need to be careful what you say. One thing you don't say if you want your relationship to work to your future partner is that there would be a dwarf without you. That's what you said, Mr Verhofstadt, if you could come off your phone for a second. Another thing you don't do is run down their family. No matter how bad their brother or sister might be, even if they have a lower of opinion of them, you don't run them down. Today, Manfred Weber did just that by demanding that Boris Johnson resign. I agree, I don't like him, but it is the British people's choice. You have made it harder today, Manfred. Another thing you don't do with your date is tell them you're in a hurry. Jean-Claude Juncker, you said you wouldn't have much time to spend on this. Another thing you don't do is make public what happens in the bedroom. You brought out what happened in private discussions. We need this to work. We've been bitten by Europe on Lisbon and Nice and on bank debt. Time to put your egos away, time to make this work, and time to stop insulting people that you want to work with you ultimately. Mr. Briwa, 1 minute. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, dans cette résolution, vous exigez des Britanniques le respect de la libre circulation des individus et le respect des décisions de la Cour de justice européenne. Nous l'avons compris. L'Union européenne veut faire payer ainsi au peuple britannique son désir légitime de liberté et de retour de sa souveraineté. Car souvenons-nous de ce qui s'est passé. À peine l'article 50 du traité déclenché, nous avons assisté à une avalanche de sommations et de menaces de la part d'une Union européenne aux abois. Car en réalité, l'Union européenne a peur. Peur de voir le Royaume-Uni mieux s'en sortir à l'extérieur de l'Union qu'à l'intérieur, ce qui, évidemment, pourrait inciter d'autres États membres à suivre cette voie vers la souveraineté nationale. Les négociations sont un véritable chantage, un chantage insupportable. Mais le Brexit aura eu au moins ce mérite, celui de montrer le vrai visage d'une Union européenne antidémocratique et incapable de respecter la volonté des peuples, car on ne peut pas négocier avec un revolver sur la tempe. Mr. Shefflin, 1.5 minutes, please. Thank you, Madam President. Anyone following the relationship between the European Union and the United Kingdom since the Brexit vote will be struck by a number of factors. First of all, why is everything in slow motion? The Brexit referendum took place well over a year ago, yet the pace of discussions has been glacial. Second, the United Kingdom never seems to have believed that the EU27 would preserve its unity. Indeed, the UK made a serious diplomatic effort to split that unity. This failed. Third, the EU's position was made very clear indeed in the Council mandate and in the various statements by Michel Barnier. Despite the clarity, the message never seems to get through. The UK side, when it responds, does so in vague, all too often unfocused language, or makes complaints of inflexibility or punishment. And fourth, the discussion in the UK itself seems to be entirely unaware of what the EU is saying. It is as if the UK has become another planet. From the outset, in the 1970s, and I was there, the UK never sought to understand what the EU was for. The attitude was entirely transactional. Equally, England, and I mean England, not the UK as a whole, has become intensely focused on itself, thereby making it very hard to see the EU as it is, a body of values. Madame Berès, 1 minute, please. Merci Madame la Présidente. Nous étions contre le Brexit, mais le peuple britannique a voté en faveur du Brexit. Alors, Monsieur le Président de la Commission, entre-temps, avant le 29 mars 2019, les Britanniques restent membres de l'Union européenne. Et il est de votre devoir, comme Président de la Commission, de veiller à ce que la législation soit entièrement appliquée. Cela vaut pour le droit des citoyens qui sont aujourd'hui trop victimes de discrimination avant même la sortie du Royaume-Uni. Cela vaut pour la lutte contre la fraude
fraude à la TVA, où manifestement le Royaume-Uni est devenu une plaque tournante d'une fraude en provenance d'importation de la Chine. C'est exactement le cas aussi pour la situation où Gibraltar, qui semble devenue une passoire pour obtenir des licences bancaires ou en termes d'assurance. Et puis, il y a maintenant ce nouvel élément dans la discussion d'une phase de transition. Et pour une fois, je vais vous surprendre, je suis d'accord avec M. Weber. Il ne faudrait pas que cette discussion sur la phase de transition devienne l'alpha et l'oméga de la phase dans laquelle nous sommes. La transition, nous y serons quand nous aurons un accord. Un, sur les conditions du divorce. Deux, sur les conditions de la relation future. C'est le bon séquençage, nous devons nous y tenir. 1 minute, Mr. Jambaski. Уважаеми госпожо председател, господин Юнкер, господин Барние, уважаеми колеги! Хубаво е, че най-накрая виждаме известен прогрес в преговорите на Обединеното кралство относно Брексит. В своята реч госпожа Мей показа готовността на Великобритания да продължи преговорите в духа на компромиса. Ако искаме да запазим близките си отношения с Обединеното кралство след напускането на Европейския съюз, то е нужно възможно най-бързо да преминем към установяване на преходно споразумение, което да влезе в сила след Брексит. Това ще успокои хората, работодателите, икономиката и пазарите. Вярвам, никой не иска в Европа отново да се повторят икономическите трусове от последните години. Те са неминуеми, ако Европейския съюз не постигне добро, приятелско и разумно споразумение с Великобритания. Нека да спрем да говорим за това как Великобритания трябва да бъде наказана. Това отношение е конструктивно и бих казал глупаво. Очевидно Обединеното кралство има добра воля да реши трите важни въпроса: правата на гражданите, ирландския въпрос и плащането на дължимото по договори на Европейския съюз. Но не може да очакваме това плащане, ако няма добра сделка. Искам да призова за рационалност, разум, запазване на добрите отношения. Великобритания трябва да остане най-добрият съюзник на Европейския съюз след Брексит. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Madam Lopez Bermejo, 1 minute, please. Señora presidenta, durante estos meses de negociaciones hemos visto diferentes posiciones, más o menos duras, pero lo que no hemos visto ha sido ningún avance. Se habla de unidad de Europa, de las empresas, de los derechos de los ciudadanos, pero en todo este periodo no se ha dicho nada, absolutamente nada, de los trabajadores, los grandes olvidados del Brexit. Pondré el ejemplo de los más de 12.000 trabajadores fronterizos españoles que suponen el 27% de la mano de obra de Gibraltar y cuyos puestos de trabajo están en peligro por la falta de concreción de su estatus futuro. En la zona existe una interdependencia social y económica que va a ser alterada, por supuesto, a peor, porque nada se dice en las negociaciones de cómo proteger el empleo y las condiciones de los trabajadores. Todos los intentos por tener el Brexit más beneficioso atienden a los intereses económicos de las empresas y los mercados. Y una vez más son los trabajadores los que se ven amenazados y desamparados al ser la última prioridad en la mesa de negociación. Thank you. 1.5 minutes, Mr. Lewandowski. Rok temu wydawało się, że referendum brytyjskie, jego następstwa to będzie problem egzystencjalny całej Unii Europejskiej. Zgłaszali się naśladowcy w innych krajach. Dzisiaj już widzimy, że szok Brexitu zamienił się w swoistą terapię szokową dla Europy, bo odnowił wiarę Unii Europejskiej we własną przyszłość. Natomiast ujawnia się w całości problem, jaki mieszkańcy Wysp Brytyjskich zgotowali sami sobie. Można współczuć, ale nas interesuje przede wszystkim ubezpieczenie interesów Irlandii, naszych obywateli na Wyspach oraz projektowanie finansów przy niepewności, jaką stwarza Brexit. Dlatego strategia realizowana przez Michela Barnier zgodnie z wytycznymi Rady i rezolucją Parlamentu ma sens. Najpierw postęp w tych sprawach, a potem rozmowy o przyszłym modelu relacji między Unią Europejską i Wielką Brytanią. Ale nie ma tej przesłanki, jest chaos po drugiej stronie i chciałbym wyrazić swoje osobiste rozczarowanie. Mam prawo do tego wyrazu osobistego rozczarowania, dlatego że w komunistycznej Polsce, w podziemiu, co rodziło pewne ryzyko osobiste, wskazywałem Wielką Brytanię jako wzór dojrzałej demokracji. Dojrzałej, czyli takiej, która jest odporna na demagogię i populizm.
Niestety referendum brytyjskie było świadectwem nieprawdy, fake news i stąd moje rozczarowanie, ale też cieszę się, że Unia Europejska jako całość odzyskała wiarę we własną przyszłość. Dziękuję. Signor Presidente Juncker, è stato evocato stamattina da più parti l'intervento che la Presidente May ha tenuto nella mia città, a Firenze, qualche giorno fa. Mi lasci dire che nel discorso di Theresa May a Firenze di bello c'era solo Firenze e nessuna rassicurazione, almeno su alcuni punti importanti. Primo, abbiamo sempre affermato che al rispetto degli accordi del Venerdì Santo debba corrispondere l'integrità del mercato unico e l'unione doganale, evitando che si creino varchi dai quali possono arrivare in Europa merci prive di alcun controllo, capaci di eludere dazi doganali all'entrata. In secondo luogo, credo inoltre che davanti alla richiesta da parte del governo inglese di un periodo transitorio, l'Unione Europea debba sicuramente dimostrarsi disponibile. Ma un periodo di transizione non è un periodo senza regole e dovrà basarsi sull'insieme delle attuali norme dell'Unione Europea, incluso il rispetto delle 4 libertà fondamentali. 2000 anni fa Seneca scrisse che non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Il tempo scorre e noi, e penso con noi anche i cittadini inglesi, vorremmo sapere qual è la rotta che la signora May vuole seguire. Mrs. Girling, 1 minute, please. Thank you, President. We've heard the usual ranting from UKIP and far-right colleagues fuelled by their diminishing testosterone levels. They state the obvious. They say they want a cliff edge, no deal, complete withdrawal, what Kenneth Clark called a calamitous act of national self-harm. Well, there's no surprise there. That's what they want. Be clear about that, colleagues. That's what they want. But I don't want that. And let me assure you that that's not what a lot of British Conservatives want. We want to make progress. Mrs May has signalled in Florence that she wants to move. Let's speed this process up. This Parliament can play an important role in moving the deal forward. We're experienced in negotiating. We're experienced in reaching consensus and compromise. And I'd like to make one point about this resolution, the one point I do not agree with. I believe it's really important that this Parliament urges Monsieur Barnier and the Commission and the Council to move forward with a parallel negotiation on some of the issues that the UK is signalling are important. On the principle that no deal is agreed till everything's agreed, I think that would open up levels of communication, channels of communication that would show goodwill and the willingness to go forward without digging our heels in and being just as stubborn and just as awkward as those gentlemen that I mentioned earlier. I'm not with them, I'm with this Parliament, and I think that we could play a useful role here. Let's get on and do so. Thank you. For 1.5 minutes, Monsieur Lavrillieux. Madame la Présidente, mes chers collègues, dans à peine 420 jours, la convention de divorce, négociée de main de maître par Michel Barnier, devrait être adoptée par les 27 et votée par notre Parlement, qui aura le dernier mot. Or, à 420 jours de cette échéance cruciale, que constate-t-on? Qu'une fois de plus, une classe politique britannique, qui n'est définitivement pas plus à la hauteur des enjeux qu'elle n'est à la hauteur de son propre peuple, n'a pour seule préoccupation que son propre nombril. Leur problème n'est pas l'avenir de la Grande-Bretagne, sinon ils seraient restés dans l'Europe. Leur problème n'est pas non plus l'Union européenne, ni dans une supposée technocratie supranationale qui n'existe que dans leurs fantasmes. Non, la seule obsession de cette classe politique nombriliste et cynique est d'échafauder des plans pour conserver ou conquérir des majorités de circonstance au sein même de leur propre parti politique. Peu importe si pour cela ils doivent mentir, se renier et se trahir eux-mêmes en excitant au besoin quelques dangereux populistes. Nous devons leur dire stop. Ceux qui pensent en Grande-Bretagne comme ailleurs que l'avenir consiste à rejeter l'autre parce que l'on est trop riche pour ne pas être solidaire, trop fier pour être fraternel, trompent leur peuple. Car ce n'est pas plus de richesse ou d'indépendance qu'ils rencontreront au bout du chemin,
c'est plus de pauvreté et d'isolement qu'ils trouveront. Chers collègues britanniques, il vous reste encore quelques jours pour avoir du courage et arrêter ce processus qui n'a aucun sens. Si vous n'avez pas ce courage, trouvez alors au moins celui de la clarté et cessez vos atermoiements dont vous êtes et serez les seules victimes. In, c'est in et out, c'est out. Mr. Lange, 1 minute, please. Dankeschön, Frau Vorsitzende, Herr Barnier, Herr Verhofstadt. Ich habe nun über 40 Verhandlungen mit dem Rat geführt, über Gesetzgebung und viele Handelsverträge begleitet. Aber solche Zustände, wie wir es in den Brexit-Verhandlungen erleben, habe ich noch nie gesehen. So unklare Positionen des Verhandlungspartners habe ich noch nie erlebt. Und wenn ich mir den Parteitag jetzt in Manchester angucke, wem soll ich da zuhören? May, Johnson, Davidson, Mock oder Hammond? Völlige Unklarheit, und das kann doch keine seriöse Grundlage für Verhandlungen sein. Wir brauchen Klarheit, intern für die Verhandlungen EU und Großbritannien, aber auch darüber hinaus. Ich war letzte Woche in Genf. Die WTO-Partner gucken, wir wollen wissen, wie geht es weiter mit Großbritannien und der EU. Wir brauchen auch hier Klarheit in einer Situation, wo das Welthandelssystem in einer destabilisierten Situation ist. Und wir brauchen auch für unsere Handelsverträge in Zukunft, zum Beispiel mit Australien, Klarheit. Also die dringende Bitte an die großbritannische Regierung, Klarheit schaffen, damit wir auch weiter vorankommen können. Und ich glaube, wir können wirklich Herrn Barnier, Herrn Verhofstadt Danke sagen für die gute Zusammenarbeit, kooperativ und Transparenz. So arbeiten wir weiter. Mr. Kelly, 1.5 minutes. I too would like to thank Mr Verhofstadt and his team for his good work and for the resolution before us today, and also thank him for coming to Ireland 2 weeks ago, where he was well received, and like Mr Barnier, who came in May to the EPP Bureau meeting, went to the north to see the position of the border. And thankfully, and I appreciate this very much, there is a determination to maintain the provisions of the Good Friday Agreement, the special circumstances of Northern Ireland and a seamless border. One progress that was made was in relation to a transition period. This has now been recognised, and I appreciate that. But one thing I would say, for a transition period, it needs to be open-ended. A minimum target maybe of 2 years, but not to set a maximum, because it is during that transition period that people will realise what Mr Barnier said today hasn't been realised until now. The consequences have been underestimated and the extraordinary complexity of the issue. So given enough time, people will realise that and then come to an arrangement that will be in the best interests of the EU, the best interests of the United Kingdom and of Ireland. The other point I would like to make is an awful lot of speeches, even here today, a lot of them have to be taken with a pinch of salt because they are aimed at constituents back home. It's grandstanding. We need less of the public speeches and more of engagement where it matters most, around the negotiating table. And I think that over a period of time, around the negotiating table, trust can be built and we can come to conclusions that are satisfactory to everybody. Thank you. For 1 minute, Mr. Jauregui Atondo. Señora presidenta, esta mañana hemos oído aquí un apoyo encendido por parte de Mr Farage al nacionalismo catalán, y creo que es un torpedo mortal a la causa independentista de Cataluña, porque no puede haber peor amigo, no puede haber peor apoyo en Europa y en el mundo al nacionalismo que el de Mr Farage, que el de la ultraderecha. Señorías, Europa se construyó para superar las guerras entre nuestros países. Europa se construyó para superar los nacionalismos. Y el Brexit, como estamos viendo hoy en esta negociación, es la expresión de un nacionalismo viejo, es la pretensión de una independencia anacrónica. Hoy lo estamos viendo en una negociación que va a requerir de una transición muy larga, como lo ha pedido la señora May, una transición que tenemos que negociar de nuevo. Señorías, los referéndums de independencia los carga el diablo. Son un barco lleno de problemas ciudadanos. Son un barco que navega hacia ninguna parte la mayoría de las veces. La bandera del nacionalismo es la independencia,
es la soberanía. Pero la soberanía hoy es Europa, una Europa más fuerte, más unida y más democrática, como dicen Juncker y Macron. Gracias, señorías. Mr. Niedermayer, 1.5 minutes. Thank you very much, Madam. First of all, I must say I deeply regret the decision of UK to leave EU. The UK is this way abandoned a community of more than 500 million people, the community that has an essential role in the future of our continent and the world. The economic impact of that is just one small part of the problem, but an important one. Let me illustrate that on the numbers. UK, by likely leaving the single market, will complicate to its businesses to join and use the market of 450 million people, while opposite way around it's just 65 million of people. In today's interconnected and highly effective world, any uncertainty means the losses of the jobs, lower wages and the problems in the budget and with the investments. Unfortunately, for the time being, it seems to me that we are not on the way to reduce this uncertainty. The reason is that while the EU27 has quite a clear negotiating position, it seems to me that the UK side of the negotiation table is trying to square the cycle. And we know that squaring the circle is not possible, and we know that for more than 100 years. So it's time to act. I guess it's important that we can move forward, and the recent speeches of the UK Prime Minister shows the possibility to get improvement, but they must understand that there are some limits and there are some conditions that must be fulfilled. That's the only way how we reach the progress and reduce the cost and uncertainty of Brexit. The cost will be here, but it depends if it's high or low. I hope it will be lower. Thank you. Thank you. 1 minute, Madam Toya. Almeno una parte di esso sembra capire o cominciare a capire che non si può avere accesso al mercato unico e insieme costruire muri contro i lavoratori comunitari. Come dicono gli inglesi, non si può avere la torta e poi mangiarla. Gli alfieri della Brexit, qui tutti scomparsi, fanno i conti con la realtà che sarà inevitabilmente dura per la Gran Bretagna e cambiano tono. Ma noi continuiamo sulla nostra strada, chiediamo a Theresa May concretezza e certezza sulle condizioni di recesso. Apprezzo completamente la posizione esposta stamattina da Barnier. Il Parlamento lo deve dire chiaro. Nessuna tattica dilatoria, nessuna transizione senza certezze. Non si gioca con la vita delle persone. E io penso che la vita dei cittadini non può essere messa un po' tra parentesi quasi, no? Per un certo periodo di tempo, in attesa magari di rimandare il momento in cui i politici conservatori britannici, che hanno giocato per le loro reciproche posizioni di partito spesso, saranno chiamati a rendere conto dei propri errori. Non c'è atteggiamento punitivo nostro, c'è la voglia di arrivare a un risultato, ma vedo invece oggi e sento dalle parole dei colleghi molta paura di rispondere delle conseguenze delle proprie scelte. Thank you. Mr. Hökmark, 1.5 minutes. Madam President, thank you very much. May I first say one thing, and that's about a mistake that we must not make here in this chamber, and that is that Mr. Farage and his friends might be British, but they are not the representatives of Great Britain. Great Britain is much greater than that. They are loving the conflicts and the tensions, and they are, for me, contradictory to what the United Kingdom is and has been for Europe. I think Brexit is a sad thing. It's not a win-win, it's a lose-lose. In the negotiations, we need to be counterparts, but in the future, we need to be partners. That means that this is time for negotiation more than agitation. We need to require from the British government to get its acts together. And we need to secure the rights of citizens, to secure how we can deal with the bill, proceed with the Irish issue. But in the day-to-day life, regarding prosperity and regarding our
big challenges. We need to be serious about how we create this divorce and create a new partnership. Thanks. Thank you. 1 minute, Mr. Geyer. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Präsident Juncker, Herr Barnier. Im Frühjahr dieses Jahres hat Olaf, die Betrugsbekämpfungseinheit der Europäischen Union, einen Zollbetrug in Großbritannien aufgedeckt, der durch systematische Unterbewertung zustande gekommen ist. Der Schaden für unseren Haushalt, für den Haushalt der EU, beläuft sich auf knapp 2 Milliarden Euro, eine Summe, von der ich nicht weiß, ob die in den Berechnungen der EU-Kommission über die Abschlusskosten des Brexit auftauchen, und einen zusätzlichen Schaden von 3,2 Milliarden Euro an entgangener Mehrwertsteuer für die Mitgliedstaaten. Der britische Zoll weiß das und er tut nichts dagegen, denn er ist nicht in der Lage dazu. Er hat zu wenig Personal und er hat die Anweisung seiner Regierung, den Fokus der Aufgaben an eine andere Stelle zu richten. Die administrativen Empfehlungen, die Olaf unternommen hat, denen ist mir unbekannt, ob denen nachgegangen worden ist. Eine juristische Aufarbeitung findet nicht statt. Vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, glaube ich, dass wir sehr hohe Aufmerksamkeit darauf richten müssen, wie die Kontrollen an der irischen Grenze organisiert sind. Wir können nicht hinnehmen, dass die Integrität der Europäischen Union und der Zollunion durch schlampiges Verhalten des britischen Zolls beeinträchtigt werden. Ich bitte Sie, an dieser Stelle hohe Aufmerksamkeit zu haben und Garantien einzufordern, dass uns nicht weiter passiert, was uns zurzeit passiert, denn der Skandal dauert an. Dankeschön. Mr. Lenaers, 1.5 minutes. Thank you very much, Chairman. It's been 6 months since Article 50. 6 months in which substantial progress could have been made on citizens' rights, on the financial settlement and on the Irish border issue. 6 months that could have paved the way for a meaningful conversation about our common future. And 6 months in which bridges could have been built between those who voted to leave and those who would have preferred to remain. But all we've seen in the past 6 months is chaos. A Prime Minister who is so preoccupied with her own position that she cannot focus on these negotiations. A Foreign Secretary who is the main cause of the Prime Minister's preoccupation. A House of Commons leader who said yesterday that the UK will take back control of its borders, its money and its laws in 2019, denying the idea of a transition period. David Davis, who first agreed to the sequencing of negotiations but now can't stop complaining about it. Michael Gove, who is too busy selling pig's ears to China to make any meaningful contribution to the process. And then Nigel Farage stands here in this House and demands a meaningful conversation, an intelligent conversation, while even he himself has said if he doesn't get Brexit his way, he would be forced to pick up a rifle. Well, good luck having an intelligent conversation with someone like that. So please, our friends in London, be serious, get your act together. Stop your party political games and come to the table as a serious, united and credible negotiating partner. All our citizens deserve that. Thank you. Mr. Zorrinho, 1 minute. Muito obrigado. Por razões que, em larga medida, se ficaram a dever a erros sucessivos na política económica e na gestão da crise dos refugiados da União Europeia, uma maioria de eleitores do Reino Unido decidiu deixar esta União. A concretização desta decisão legítima tem que ser conduzida com toda a transparência. Proteger os direitos dos cidadãos europeus e o futuro do projeto europeu no quadro dos tratados é a prioridade absoluta. Portugal tem uma longa tradição de cooperação bilateral com o Reino Unido. Essa cooperação sempre se pôde desenvolver no quadro da pertença comum à União Europeia. Autonomia, identidade e cooperação são pilares que não se anulam, mas antes se valorizam entre si. Uso o meu país como exemplo para tornar mais clara a mensagem que devemos deixar na resolução do Parlamento Europeu. Queremos continuar a cooperar com o Reino Unido. Nada nos move contra o seu povo, mas devemos fazê-lo no quadro da integridade das instituições europeias e dos seus valores e princípios, com calendários transparentes e claros, com garantias de total respeito pelos direitos dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido, assegurando a indivisibilidade e a proteção da coerência e da integridade do projeto europeu. Queremos, em síntese, um projeto europeu que continue forte e aprenda com a experiência do Brexit, para não voltarem a ser cometidos os erros que a ele nos conduziram. Muito obrigado.
Mr. Kirtosh, 1 minute, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, έφτασε η ώρα να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες για να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit ισχυρότερη και ελκυστικότερη. Χρειαζόμαστε μια σοβαρή συζήτηση για την αύξηση των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη χρηματοδότηση νέων πολιτικών. Και μη μου πείτε ότι οι φορολογούμενοι των χωρών σας δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν ευρωπαϊκές πολιτικές, γιατί θα σας απαντήσω ότι τα ίδια έλεγε ο Ντέιβιτ Κάμερον και είδατε τι έπαθε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το City του Λονδίνου θα παραμείνει και μετά το Brexit ένα ισχυρό χρηματοπιστωτικό και ναυτιλιακό κέντρο. Έχουμε υποχρέωση όμως να ενισχύσουμε τη συγκριτική μας θέση στη Φραγκφούρτη, στο Δουβλίνο, στο Παρίσι και τον Πειραιά, ειδικά σε ό,τι αφορά την εμπορική ναυτιλία. Να συνδυάσουμε λοιπόν την πολύ καλή διαπραγμάτευση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την οργάνωση ενός καλύτερου μέλλοντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Ευχαριστώ. Thank you. And now for 1 minute, Mr. Guerrero Salom. Muchas gracias. Hace ya 16 meses que los británicos decidieron salirse de la Unión. Quienes gestionaban esa salida soñaban con una estrategia de cherry picking, escoger las cerezas que les gustaran. Soñaban con que al otro lado, en la Unión Europea, habría división e intereses contrapuestos, pero la realidad hoy es que donde hay confusión y división es en la parte británica. Y aquí hemos sido capaces de mantener la unión en torno al proceso de negociación. La resolución de este Parlamento subraya el apoyo de esta Cámara a la estrategia negociadora del señor Barnier. Me sumo a quienes han visto esta mañana con sorpresa cómo el líder del UKIP y el líder del Grupo del Frente Nacional apoyaban con entusiasmo la estrategia independentista de Cataluña. Solo quiero recordar que tomen nota que se trata de dos partidos, dos movimientos supremacistas, entre cuyos objetivos fundamentales está sacar a sus países de la Unión Europea, esa unión que los otros 27 queremos mantener y reforzar. Mr. Fjellner, 1 minute, please. Tack för ordförande. Ingen borde förvånas över att de här förhandlingarna om en skilsmässa mellan EU och Storbritannien går uselt. För det är en konstig skilsmässa. Ingen kommer ju att flytta. Det kommer förbli 32 kilometer mellan Dover och Calais. Och vår framtid och vårt öde är och förblir sammanflätat. Storbritannien kommer fortfarande bo kvar, men har liksom sagt att man vill flytta ner i källaren. Kanske bo på soffan. Jag har här i parlamentet under 13 år följt handelsförhandlingar. Och det här är egentligen precis samma sak. Men tvärtom. För i handelsförhandlingar, där är alla vinnare. Man avskaffar handelshinder och gränser som alla tjänar på, oavsett vem som ger med sig. Men här gör vi motsatsen. Här förhandlar vi om vilka handelshinder och gränser vi ska resa. En förhandling där alla blir förlorare. Frågan är bara hur mycket. Och det vet vi inte. För Storbritannien har ju faktiskt ingen aning om vilka handelshinder eller gränser man vill införa. Men för att lyckas, då måste vi alltid ha samma sak. Ett tydligt mandat och en bred politisk uppslutning. Och där är EU ett föredöme. Vi har ett solklart mandat och en bredast totala uppslutningen. Men Storbritannien måste ta sig samman. För man är inte ens överens i regeringen om vad man vill åstadkomma. Och än mindre verkar det tydligt att man har parlamentet eller folket med sig. Ta sig samman. Mr. Tarabella, 1 minute, please. Merci, Madame la Présidente. Le droit des citoyens, la question irlandaise sont parmi les deux préoccupations essentielles. Il faut souligner ici la faiblesse du gouvernement britannique. On ne nous avait pas habitués à cela, mais qui semble ne pas savoir ce qu'il veut, ne pas assumer le résultat du référendum qu'il a pourtant voulu. Faiblesse d'un gouvernement désuni où l'irresponsable pampered boy Boris Johnson sévit toujours. L'attitude inqualifiable de M. Farage tout à l'heure, qui parle de l'Espagne parce qu'il veut éviter le débat. Son succès électoral, il ne sait pas l'assumer parce qu'il a plongé son peuple dans le désarroi et l'inconnu. Le peuple britannique mérite mieux. Quant à vous, Monsieur Barnier, Monsieur le négociateur en chef, félicitations de préserver l'unité de l'Union européenne et de privilégier l'intérêt des citoyens, comme cela devrait être la préoccupation principale de tout responsable politique. Continuez dans cette voie, car vous êtes vraiment, comme on dit à Londres, the right man at the right place.
Mr. Coelho, 1 minute, please. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Sobre o Brexit, 3 notas breves sobre a clareza, sobre as pessoas e sobre a celeridade. Clareza, estamos atrasados, o artigo 50 foi acionado há mais de 6 meses e não há verdadeiros progressos nas negociações. Este impasse não aproveita a ninguém. Há mais tempo para discursos mediáticos do que para apresentar propostas concretas. Ouvimos Theresa May em Florença, mas continuamos a ignorar propostas concretas consequentes. Sobre as pessoas, há 5 milhões de cidadãos com o futuro hipotecado, europeus que vivem no Reino Unido e britânicos que escolheram outro dos 27 países. 400 mil portugueses vivem num limbo inaceitável. É urgente que o Reino Unido se comprometa com a salvaguarda dos direitos dos cidadãos europeus residentes. Violar o direito da União de forma mais ou menos camuflada e retirar direitos seria intolerável. E sobre a celeridade, por isso é tão importante decidir e decidir agora, para preservar os direitos de todos os cidadãos europeus e trabalhar para uma transição tranquila. Isso implica a aplicação do acervo comunitário, assente nas 4 indissociáveis liberdades de circulação. Precisamos de um bom acordo e o relógio está a contar. Muito obrigado. Madam Ulvskog, 1 minute, please. Fru talman! Som många påpekat idag är det olyckligt att den 4:e förhandlingsrundan inte har resulterat i tillräckliga framsteg vad gäller medborgarnas rättigheter, situationen i Irland och Nordirland och Storbritanniens ekonomiska förpliktelser inom EU. Därför är det bra att vi kräver konkreta framsteg på dessa områden. Men samtidigt, varför talar vi om britterna som ett enigt kollektiv som har gjort ett välinformerat val när de röstade ja till Brexit? Vi vet ju att så är det inte. Själv känner jag, i likhet med exempelvis kollega Lavrilleux, stor sorg över att britterna sannolikt lämnar. Och jag minns också vad Michel Barnier sa när ni inledde ert arbete. Se upp med hatet, sa ni. Det kommer att dyka upp efter ett tag. Så låt oss alltså hålla en anständig ton samtidigt som vi kräver resultat i förhandlingarna. Tack. 1 minute now for Madam Spiraki. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, 6 μήνες μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 50, η πρόοδος είναι ισχνή, αλλά η σύγχυση γύρω από την πορεία του Brexit μεγάλη. Η ασάφεια στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου υπονομεύει την προοπτική της και κυρίως δεν εξασφαλίζει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. 3,2 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκ των οποίων 63.000 είναι Έλληνες. Είναι υποχρέωσή μας άμεσα να τους παράσχουμε ασφάλεια, ενσωματώνοντας όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική μεταβολή στη θέση τους για εκείνους και τα παιδιά τους. Στο πεδίο του οικονομικού διακανονισμού είναι απαραίτητο να επιτύχουμε συμβιβασμό το ταχύτερο δυνατόν. Υπάρχουν χώρες όπως η πατρίδα μου, η Ελλάδα, που εξαρτούν σε ένα μεγάλο βαθμό την οικονομική τους ανάπτυξη από τη χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Υποχρεώσεις που αναλήφθησαν από 28 κράτη-μέλη δεν μπορούν να εκπληρωθούν από τα 27 και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να τηρήσει στο ακέραιο τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, αλλιώς το λογαριασμό θα τον πληρώσουν οι πιο αδύναμοι και ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι Έλληνες. Τέλος, εν ώψη της απόφασης του Συμβουλίου τον Νοέμβριο για τον προσδιορισμό των εδρών των ευρωπαϊκών οργανισμών που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα ήθελα να επαναφέρω εδώ, ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των αντιπροσώπων όλων των κρατών μελών, το αίτημα της Ελλάδος για τη φιλοξενία της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στην Αθήνα. Διαθέτουμε τις υποδομές, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις οικογένειες των 900 εργαζομένων πρόσβαση σε πολύγλωση εκπαίδευση, μπορούμε να συνεισφέρουμε σε τεχνογνωσία. Σας καλώ να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στην Ελλάδα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ίσων ευκαιριών στην Ευρώπη μετά τον Brexit. Σας ευχαριστώ. Mr. Kofod, 1 minute, please. Thank you, Madam President. In Florence, Prime Minister May gave the best Remain speech never held. Ms. May touched on a range of extremely important issues: terrorism, climate change, the refugee and migrant crisis, global free trade, organised crime, territorial aggression. Issues so challenging, so dangerous, so complex that we can only solve them together. To put it bluntly, one could paraphrase Ms. May's speech like this: you need now more than ever to work together, so I'm leaving. Ms. May was very concrete on what she doesn't want. She doesn't want a Norway model, she doesn't want a Canada model,
But honestly, what does the British government want? Nobody knows. And we all get from Ms May is a desire, and I quote from the speech, a bold, new strategic, comprehensive framework that is unprecedented in breadth. That sounds something like out of Yes, Mr. Prime Minister. Did Sir Humphrey write the Florence speech, one could ask? How can we negotiate a workable Brexit agreement if the UK government cannot state clearly what they want? Please, Prime Minister May, wake up, speak up, you owe it to your citizens. Thank you so much. Mr. Karas, 1 minute, please. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte hier am Ende der Debatte noch einmal klarstellen, dass dieses Parlament mit breiter Mehrheit heute eine Entschließung beschließen wird, die eine logische Folge des Beschlusses über die Verhandlungsposition des Parlaments vom April des Jahres ist. Und wir beschließen diese Entschließung deshalb in großer Einheit, weil wir Verhandlungen wollen, weil wir berechenbar sind, entschlossen, eine klare Position haben. Und diese Entschließung ergreift Partei. Partei für die Bürger, Partei für den Friedensprozess in Irland, Partei für die Steuerzahler, Partei für unsere rechtlichen, politischen und moralischen Verpflichtungen. Das muss die Grundlage von Verhandlungen sein, weil wir uns unseren gemeinsamen Werten, dem gemeinsamen Recht und den gemeinsamen Zielen verpflichtet fühlen. Alle jene schreien heute, die das nicht wollen, sondern die sich immer auf die Seite der Verletzung des Rechts, des Nationalismus, des Extremismus und der Verlogenheit als politisches Instrument von Taktik und Strategie gestellt haben. Die Mehrheit dieses Parlaments steht auf klaren Grundlagen. Man weiß, woran man ist, wenn man mit uns verhandelt. Mr. Vaughan, 1 minute. I do beg your pardon, Mr. Vaughan, you're next. It's Mr. Liberatsky. My apologies. Mr. Liberatsky, you have the floor now for 1 minute. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja muszę przyznać, że w pełni solidaryzuję się z tym, co usłyszałem i w jakiej formie usłyszałem, w takim spokojnym tonie od pana Michela Barnier i również od Guy Verhofstadta. Przyznam się, że dawno nie słyszałem Guy Verhofstadta bez teatralnych gestów i to jest właśnie bardzo dobre. Dwie zasady, o których powiedzieliście panowie, które szczególnie mnie przekonują. Pierwsze, byłe państwo członkowskie Unii Europejskiej nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. I druga zasada, ludzie są najważniejsi, czyli my chcemy traktować bardzo życzliwie, normalnie obywateli Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej pod warunkiem, że będzie wzajemność. I również to mi bardzo odpowiada. Chciałem także zwrócić państwa uwagę na sprawę studentów wyższych uczelni. Otóż dotychczasowe zapisy przewidują, że po brexicie nie będziemy uznawać dyplomów w sposób automatyczny. Namawiam, żebyśmy uznawali dyplomy brytyjskie i również żeby dyplomy wyższej uczelni, stopnie i tytuły w Unii Europejskiej były uznawane w Wielkiej Brytanii. Dziękuję za uwagę. Thank you. And now Mr. Vaughan for 1 minute. President, Mr Barnier, some in the UK government want to blame the EU for the lack of progress in negotiations. But of course it was the UK government who, knowing the consequences, triggered Article 50. And now 6 months after triggering Article 50, the UK government still doesn't know what it wants. It's spending all its time negotiating, or rather fighting with itself, an embarrassment to watch. It can't agree amongst itself what it wants from the divorce settlement, from transitional arrangements, or from a future relationship with the European Union. And as they squabble, companies in the UK go bust, look to relocate elsewhere, and people are losing their jobs. Day after day now, we hear bad economic news. And as they squabble, things get worse and worse. So it really is about time the UK government pulled itself together. They should be clarifying their position
and negotiate properly. They should be accepting the view of the Scottish and Welsh Government that the UK needs to be in the single market and the customs union for the transitional period and indeed permanently. For once, the British Government should put the country first before the party. Thank you. We now move to Catch the Eye, and I would ask you to respect the 1 minute speaking time. Mr. Grzyb. Dziękuję, pani przewodnicząca. Pan Michel Barnier stwierdził, że oprócz uregulowań finansowych, kwestii irlandzkiej, to tak naprawdę prawa kilku milionów obywateli są tutaj najważniejsze i one są głównym aspektem prowadzonych negocjacji. Za chwilę przyjmiemy rezolucję, która niektórzy mówią, że jest twardą rezolucją, ale im więcej informacji dociera do tych wielu milionów obywateli, tym więcej jest pytań o ich przyszłość. Dotyczy to również moich rodaków, Polaków, których wielu mieszka w Wielkiej Brytanii. To jest kwestia o prawo do pobytu, o warunki, które winni spełnić, o uprawnienia socjalne, również emerytalne, o zasady, które dotyczą przemieszczania osób po Brexit. Te pytania są związane z troską, czy będzie równe traktowanie obywateli. Wielu pyta również o kwestię łączenia rodzin. Ostatnie deklaracje pani premier May są obiecujące. Z drugiej strony Wielka Brytania jest ważnym partnerem i chcemy to widzieć również po Brexit, bowiem jest partnerem w NATO, sąsiadem w Europie, zatem konieczny jest w tych negocjacjach również wzajemny szacunek, ale ważna jest też treść tych negocjacji, ich ostateczny wynik korzystny dla Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Mr. Lopez Aguilar. Presidenta, ni este Parlamento Europeo ni los ciudadanos de los 27 Estados miembros votaron el Brexit. Lo hizo una exigua mayoría de ciudadanos británicos y solo entonces se pone en marcha el equipo negociador dirigido por el señor Barnier con el apoyo de este Parlamento Europeo para velar por los derechos de los ciudadanos europeos, por la integridad de las 4 libertades tal y como está interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y por la justicia en el reparto de los costes. Esta es la posición de la Unión Europea. Pero del lado británico solo vemos confusión y hemos visto deportaciones y hemos visto la división social, generacional y territorial, la fractura de la propia sociedad británica. Ese es el resultado de un referéndum en el que se ha salido con la suya el nacionalismo reaccionario y la demagogia populista, azuzada por la extrema derecha, cuyos discursos infames hemos soportado una vez más en esta Cámara. Y esos son los fantasmas contra los que nació la Unión Europea. Esos son los enemigos a los que se enfrenta la Unión Europea y a los que tenemos el deber de derrotar y nos vamos a asegurar de que lo haremos. Mr. Skripek, 1 minute. Predsedajúca, dovoľte mi na začiatok povedať, že práve teraz je čas na spoluprácu a hľadanie prienikov. Spojené kráľovstvo a Európska únia musíme nájsť zhodnú cestu pre odchod z Európskej únie. Žiaľ, tento návrh uznesenia diktuje Spojenému kráľovstvu, ako má napredovať. Napríklad pán Verhofstadt odmietol ďalší dialog, kým pani premiérka nepríde s finančnou ponukou. Ale nevie pán Verhofstadt, že pri akomkoľvek vyjednávaní prehráva ten, kto prvý udáva cenu? Všetci vieme, že živobytie mnohých Britov v Európe a tiež občanov EÚ v Spojenom kráľovstve je ohrozené. Aj pre viac ako 90 000 Slovákov v Spojenom kráľovstve, ktorí tam žijú, je potrebné zabezpečiť dodržanie ich sociálnych práv, vrátane možnosti bývať na britskom území s celými rodinami. Slováci popri iných východoeurópanoch prispeli k životnej úrovni Britov a nesmú byť len tak odložení nabok. Som presvedčený, že moji britskí kolegovia budú vo svojich rozhodnutiach prezieraví a múdri, pretože akýkoľvek rozhod je drahý, bolestivý a zanecháva jazvy. Napriek odchodu by sme sa mali naučiť spolu vychádzať ako bratské národy a príkladom by mohlo byť rozdelenie Československa v roku 1993. Ďakujem. Thank you. For 1 minute, Madam Bilbao Barandica. Señora presidenta,
estas negociaciones certifican que ni los defensores del Brexit ni el Gobierno del Reino Unido creyeron nunca que los británicos decidiesen abandonar la Unión Europea. Ahora hay que asumir lo decidido y aparecen la improvisación y la melancolía. Por eso, antes que nada, hay que persistir en negociar rápido las condiciones del divorcio, incluido el coste de la factura, priorizar el debate sobre los derechos de la ciudadanía y blindar el trabajo por la paz realizado por la Unión Europea en Irlanda del Norte. Mostrar, en definitiva, lo mejor de la Unión, asentar la mejor convivencia posible por separado en el futuro y, quién sabe, ofrecer argumentos para regresar a la vida en común. Toda una lección sobre lo que aporta a la Unión y sus valores el derecho a decidir. Aclara a quienes se van el alcance real de su decisión. Obliga a quienes nos quedamos a insistir en lo que nos une: un espacio de derechos, libertades y prosperidad. Una unión voluntaria, construida desde abajo, suma real de toda nuestra diversidad, capaz de representarnos como agente global que nunca se nos ocurriría imponer a porrazos, porque convence. Y en un escenario así, nuestro futuro, como ha dicho Juncker, es la Unión, no el Brexit. Gracias. Mr. Tarrant, 1 minute. Thank you, Madam President. I've been listening to this debate with extreme attention, even though I'm not a specialist in divorce issues, as I have been living with my spouse almost as long as the UK has been in the EU, and we do not even have an idea to break up. However, the key to harmonised and hateless divorce lies on the basis that both sides recognise their mistakes and don't blame it all on the other side. In my opinion, there is space for improvement in that aspect on both sides of the British Channel. And finally, if you allow me, British Conservatives, please don't hire Boris Johnson as your defence lawyer, because he's so untypical to the British people, a man with no good manners. Thank you. Onorevole Epitideios. Grazie, Presidente. Η διαδικασία της αποχωρήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει με τρόπο πολιτισμένο, ανάλογο του κύρους των δύο μερών. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να επιδεικνύει εκδικητική διάθεση, διότι οι πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας αποφάσισαν να αποχωρήσει η χώρα τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ως ομήρους τους υπηκόους των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που ζουν και εργάζονται εκεί, απειλώντας να καταστρέψει τη ζωή των ιδίων και των οικογενειών τους. Θα συμφωνήσω με τη θέση του κ. Φερχόφστατ ότι πρέπει στο Μπέλφαστ να γκρεμιστούν οι φράκτες που χωρίζουν κάποιες συνοικίες της πόλεως. Όμως αυτό πρέπει να γίνει διότι είναι απαράδεκτο. Είναι όμως εξίσου απαράδεκτο να διατηρείται η πράσινη γραμμή στη Λευκοσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου, τμήμα της οποίας κατέχεται παράνομα από την Τουρκία. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και αυτή ευθύνεται σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, να λάβει τα μέτρα της ούτως ώστε να πιεστεί η Τουρκία να λήξει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση η οποία μειώνει το κύρος της πολιτισμένης Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ. Onorevole Sojdrova. Děkuji, vážený pane předsedo. Já se domnívám, že Evropský parlament dnes musí vyslat jasný signál jako odpověď těm občanům, kteří žijí v nejistotě. Ať už je to 3,2 milionu občanů z členských zemí, kteří žijí na území Spojeného království, nebo naopak občanů Spojeného království, kteří žijí na území členských států, kterých je 1,2 milionu. Říkáme, že přechodné období je možné, ale musí mu předcházet dohoda o všech zásadních otázkách a po tuto přechodnou dobu budou platit acquis communautaire. Tedy Evropská unie dokazuje svoji akceschopnost a reakci na zásadní problémy, zatímco Spojené království nemá jasno. Myslím, že to je také jasný signál populistickým a separatistickým snahám v jiných členských státech. Na závěr chci říci, že Brexit je pro mne zklamáním. O to více se musíme snažit, aby naše vztahy do budoucna byly co nejlepší, abychom dokázali spolupracovat. Je to závazek vůči těm, kteří hlasovali proti Brexitu. Onorevole Grappini.
Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Doresc de la bun început să subliniez că susțin rezoluția și felicit grupurile politice care și-au asumat o asemenea rezoluție. Vin dintr-o țară care are îngrijorări privind situația cetățenilor săi care trăiesc în Marea Britanie. Problematica eventualei introduceri de către Marea Britanie a vizelor pentru cetățenii din țara mea, ulterior datei retragerii Marii Britanii din UE, constituie un subiect major pentru mine și țara mea. Discriminarea unor cetățeni europeni, oricare ar fi naționalitatea lor, este de neacceptat. De aceea felicit că în rezoluție avem acest cuvânt magic, reciprocitate. Trebuie să asigurăm un tratament egal în reciprocitate. Aceasta trebuie să fie condiția de bază, alături de plata în 28 a tot ce s-a cheltuit din bugetul Uniunii Europene și nu în 27. Felicit raportorii. Decizia de a părăsi Uniunea Europeană are un cost și acest cost trebuie suportat și de cel care și-a asumat decizia, nu numai de cei cărora oricum le-a creat probleme de reorganizare. Este păcat însă că suportă acest cost și cetățenii care nu au votat Brexit-ul. Ar fi foarte interesant ca Marea Britanie să aibă un referendum în cunoștință de cauză după ce se negociază Brexit-ul. Onorevole Marias, ultimo intervento del Catch the Eye. Grazie, Presidente. Η συζήτηση για το Brexit αναδεικνύει τα θεμελιώδη στοιχεία λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαίωμα αποχώρησης ενός κράτους μέλους από την Ένωση είναι αδιαπραγμάτευτο. Είναι κυρίαρχο δικαίωμα ενός κράτους μέλους να φύγει. Οι διαπραγματεύσεις 2 ετών έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την ενάσκηση αυτού του δικαιώματος και όχι να παρακολύσουν το δικαίωμα εξόδου. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τεθεί σε ομηρία ένα κράτος μέλος το οποίο επιθυμεί να αποχωρήσει. Γίνεται προσπάθεια ουσιαστικά της διάσπασης αυτού του κράτους μέλους, μια και δίνονται δικαιώματα στην Βόρειο Ιρλανδία να παραμείνει μέλος της Τελωνειακής Ένωσης. Επίσης δίνεται δικαίωμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίζει και για το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικεντρωθεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων πάνω από 63.000 Έλληνες συμπολίτες μας. Ευχαριστώ. Vi prego di sedervi, di prendere posto, anche per ascoltare le risposte del capo negoziatore Michel Barnier. Monsieur Barnier, vous avez la parole.